Hello guys, magluto na ng ginataang manok guys. Ayan guys, ang sangkap guys, may sitaw at saka sibuyas. Yung ibang sangkap guys, nasa loob na guys, nakaready na guys. Ayan guys, oh, tingnan nyo guys. Pag naluto yan guys, ang sarap niyan guys. Maparami ka talaga ng kain guys. Hindi mo yan matanggihan guys. Pag ginataang manok na ang pag-usapan guys, ayan, ihalo na natin yung sitaw guys. Palambutin natin yan guys para masarap ang ating pagkain. Ayan, ready to eat talaga yung mamaya guys. Ayan guys, oh. Haluan natin konti guys para mahalo siya na. Ayan guys, oh. Tingnan nyo guys, kumukulo-kulo na guys at makikita nyo na guys, may konting langis na yung gata guys at napakasarap yan guys. Ayan guys, patuloy lang natin pagpakulo guys. Ayan guys, luto na guys. Lumalabas na talaga yung langis ng gata guys. Oh, iangat ko guys. Oh, napakasarap guys. Sarap nito. Oh, kain na lang kulang nito guys. Pag hinigop mo yan guys, napakasarap yan guys. Malasa talaga yan. Pag ginataang manok, yung ulam, hindi ka talaga magtatanggi yan guys. Talagang mapakain ka ng marami yan guys. Tingnan mo guys. Oh, yan angat ko guys. Oh, luto na talaga guys. Ayan guys, kain na lang ang kulang. Kain na talaga nito guys. Oh, masarap talaga to guys. Tingnan mo guys, oh. Kulo ng kulo guys. Hindi walang diet to guys. Kain lang talaga. Pag ganito ang ulam mo guys. Malasang malasag ginataang manok. Thank you for watching guys.